వెల్కమ్ అండి. లాస్ట్ ట్యూటోరియల్‌తో సేమ్ దానికే కంటిన్యూషన్ లాగా మనం లాస్ట్ ట్యూటోరియల్‌లో హాలోగా ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూసాం కదా! ఈ సేమ్ అదే ప్యాటర్న్‌లో ఐ ఎలా ప్రింట్ చేయాలో చూద్దామండి. ఓకే. మీకొక మీకు కనుక ఐడియా వచ్చుంటే లాస్ట్ టైమ్ చూసిందారు కాబట్టి ఈ వీడియోని ఇక్కడ పాజ్ చేసి ఈ సొల్యూషన్ ఒకసారి కోడ్ చేసి ఉంచండి. తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి. మీకు కనుక కరెక్ట్‌గా చేస్తే కంగ్రాచ్యులేషన్స్. మీరు ఫార్ లూప్, నెస్టెడ్ ఇఫ్ లూప్స్ ఇవన్నీ మీకు బాగా ఇప్పటికి అర్థమయ్యి బాగా యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ఐల్ బి రియల్లీ హ్యాపీ. ఓకేనా? మీకు ఇచ్చిన టైం పాస్ చేశారు కదా! దాని తర్వాత ఐ హోప్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ నౌ. ఇక్కడి నుంచి మీకు ఒకవేళ చిన్న తప్పులు వచ్చినా పర్వాలేదండి. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా చూద్దాం మనం. విల్ బి ఏబుల్ టు ఈజీగా. చాలా సింపుల్ అండి. ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చాలా సింపుల్. ఇది ఒకరోజు క్లిక్ అవుతుంది మీకు. ఆ క్లిక్ అయ్యేంత వరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి. దానికి వేరే గత్యంతరం లేదు. సో విల్ సీ హౌ వి విల్ ప్రింట్ ది ఐ అనే షేప్ అండి. ఓకే. సింపుల్‌గా ఐ అనే దాన్ని గ్రిడ్‌లో తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ చూసినట్లయితే 5 ఉన్నాయండి. 0-4 ఐ వాల్యూస్ ఇస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 0-4. సిమిలర్‌లీ జే వాల్యూ 0-4 వెళ్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఐ 0 ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ స్టార్స్. లాస్ట్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా. రైట్? వెన్ ఐ ఈజ్ 0 ప్రింట్ స్టార్స్. సిమిలర్‌గా వెన్ ఐ ఈక్వల్స్ 4 ప్రింట్ స్టార్స్. ఓకే. ఇంకా మిగిలిన పార్ట్ ఏముంది? లాస్ట్ మిగిలింది ఏముంది? వెన్ జే ఈక్వల్స్ టు 2 ప్రింట్ స్టార్స్. ఫర్ ఆల్ అదర్ కండిషన్స్ ప్రింట్ స్పేసెస్. సింపుల్‌గా ఉందా? మరి వెళ్ళి కోడ్ చేసేద్దామా నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్‌లో? ఓకే. సో ఐ స్టార్ట్ యాస్ ఫర్ ఐ ఇన్ range of 5, right? For j in range of 5, okay? If I equals 0, I double equals అని అంటామండి మనం. I equals to 0 అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కాదు. ఇది కొంచెం మనం మ్యాథ్స్‌లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సో విల్ గెట్ యూస్ టు ఈ డబల్ ఈక్వల్ టు 0 అని. ఇది ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్. ఓకే. గుర్తుపెట్టుకోండి. అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ మీకు సింగిల్ ఈక్వల్ టు ఇస్తే అది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అయిపోతుంది. I equals to 0 or I equals to 4, right? Print asterisk. Okay. And equals to ఇది కర్సర్ని సేమ్ లైన్లో ఉంచడానికి. ఓకే. ఎల్స్ ప్రింట్ స్పేసెస్ and equals డబల్ కోట్స్. ఈ ఫర్ లూప్ బయట విల్ రైట్ అ ప్రింట్ కర్సర్ని నెక్స్ట్ లైన్ తీసుకోవడానికి. సో విల్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ సీ ఏమొస్తుంది అన్నది. సో వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఈ ఫస్ట్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 0, ఐ ఈక్వల్స్ టు 4. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి? జే ఈక్వల్స్ టు 2 కండిషన్ రాయడం. సో ఆర్ జే ఈక్వల్స్ టు 2. దెన్ ఐ ప్యాటర్న్ ప్రింట్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ డౌట్స్ అని ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఐ విల్ ట్రై టు అడ్రస్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ.